Hello learners, I'm Akash. I completed my BTech from NIT Rourkela in the year 2020. Currently I'm a mathematics teacher. Now it's 2024, so it's 4 years have passed already. 4 life since I did my BTech. Time flies by. Help time. Okay, now let's see. Here we have to solve dy by dx equal to y square minus 2xy by x square minus xy. Fine. This is an example question from textbook, so I'm going to do సేమ్ అలాగే టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా వేస్తారో అలానే వేస్తాను, కానీ స్టెప్స్ కాస్త ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఫైన్. సో దిస్ మై గివెన్ ఈక్వేషన్, టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. Okay, fine. This is a homogeneous differential equation. Now what is a homogeneous differential equation? I don't want to cover here, but it's a homogeneous differential equation. Fine. What it is, you can learn it, you can put it in the comments, I'll help you in the comments. Fine. Now whenever we have a homogeneous differential equation, the method to solve it is we put y equal to vx, y equal to vx అని పెడతాం. ఓకే ఫైన్, ఇది మెథడ్ అనమాట. ఇప్పుడు రెండు సైడ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. dy బై dx వచ్చేసి ఏంటి, v ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ x ప్లస్ x ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ v, d by dx of x ప్లస్ x d by dx of v. ఫైన్. dy by dx is nothing but derivative of x వచ్చేసి ఏంటి, what is derivative of x? 1. so v into 1 is v. Derivative of v will be dv by dx. So dy by dx వచ్చేసి v plus x dv by dx. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో, ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో y ప్లేస్లో vx పెట్టండి, ఇంకా dy by dx ప్లేస్లో ఇది వస్తుంది v plus x dv by dx. ఓకే, ముందుకెళ్దాం. ఫ్రమ్ 1 v plus x dv by dx is, ఇక్కడ y square ఉంది, here I have y square, so I'll get vx whole square minus 2x into y is what, vx, by x square minus x into y, so x into vx. Fine. Now let's start simplifying. LHS you keep it as it is. LHS lo em cheyakandi, just RHS simplify cheyandi. So this will be vx whole square is what, v square x square minus 2x vx, so x into x is x square, so 2vx square, x square by minus x into v into x, so vx square. Fine. So till here, that's it. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాను అంటే, now can I take something common in the numerator? ఏమన్నా తీయొచ్చా? చూడండి, I can actually take x square common in numerator and I can take x square common in denominator also. See, in a homogeneous differential equation this happens. So if I'll take x square common, I'm left out with v square minus 2v. If I'll take x square common in the denominator, I'm left out with x square this got 1 మిగులుతుంది, 1 minus v. So ఇది నాకు వచ్చేది x square cancel, so v plus x dv by dx is this v square minus 2v by 1 minus v. ఓకే అండి, ఇంతవరకు వచ్చేసాం. ఫైన్, ఇంతవరకు వచ్చేసాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నౌ నెక్స్ట్ టేక్ దిస్ v టు ద RHS. లెట్స్ ఇన్ ద ఎండ్ ఓకే, నేను v టర్మ్స్ అన్న ఒక సైడ్, x టర్మ్స్ అన్న ఒక సైడ్ చేయబోతున్నాను. v టర్మ్స్ అన్న ఒక సైడ్, x టర్మ్స్ అన్ని ఒక సైడ్. ఫైన్, v నెట్ తీసుకెళ్దాం, సెండ్ v హియర్, సో ఐ గెట్ దిస్ మైనస్ v. నౌ లెట్స్ టేక్ LCM. సో 1 minus v would go here, it gets multiplied, so v square minus 2v minus v into 1 minus v by 1 minus v. Fine, till here I hope things are clear. X dv by dx is v square minus 2v, minus v into 1 is minus v, minus of minus v is plus v square by 1 minus v. Fine, and x dv by dx is this. Now v square plus v square is 2v square, and minus 2v minus v is minus 3v, so 2v square minus 3v by 1 minus v. As I mentioned, I'm going to, అంటే v terms అని ఒక సైడ్ చేయబోతున్నాను, x terms అని ఒక సైడ్ చేయబోతున్నాను. Now I'm almost వచ్చేసాను. Now send this here, 1 minus v నెట్ పంపించండి, dx నెట్ పంపించండి. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్, నెమ్మదికి వెళ్దాం, తొందర ఏం లేదు. మా నాన్నమ్మ ఒకటి చెప్పేవారు, అంటే ఐ రియలీ లైక్ దట్, పరిగెత్తి పాలు తాగడం కన్నా నిల్చొని నీళ్ళు తాగడం బెటర్. ఐ మీన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ లైక్ ఫర్ సంథింగ్, let's go slow and steady wins the race. వింటూనే ఉన్నారు. Fine, slow and steady wins the race. I'm sure you guys already know that story of rabbit and turtle. చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్నాం, rabbit ఇంకా turtle, how rabbit వెళ్ళిపోయి ఇంకా చాలా మనం ముందున్నాం అబ్బో అని పడుకొని పోతుంది. సో అలా rabbit లాగా మధ్యలో ఆగిపోకుండా స్లోగా లెట్స్ కీప్ గోయింగ్, లెట్స్ నాట్ స్టాప్. ఓకే, ఆగొద్దండి, ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. చలో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ 2v square minus 3v ఇటు తీసుకొస్తాను, సెండ్ దిస్ టు ద LHS, so it would come to the denominator, and x you can send it to the RHS, so it would go to the denominator here. So
1 minus v into dv by 2v square minus 3v is equal to dx by x. సూపర్ మా ఇప్పుడు నాకు v టర్మ్స్ అన్న ఒక సైడ్ వచ్చేసాయి, x టర్మ్స్ అన్న ఒక సైడ్ వచ్చేసాయి. ఇంకేం చేద్దాం, ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడు వద్దండి, ఫస్ట్ కాస్త వర్క్ ఉంది. ఇప్పుడు డినామినేటర్ చూసానంటే ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉన్న డినామినేటర్ చూడండి. జస్ట్ టేక్ a look at the denominator in LHS. In the LHS, can I take something common? Can I take something common? Yes, I can take something common. What is that? I can take v common. So I'll get v into 2v minus. Now see guys, whenever in the denominator I have two terms like this, I mean v into 2v minus 3. I have to use partial fractions. ఇలా డినామినేటర్లో v into 2v minus 3 అలా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి, then I will have to go for partial fractions. Okay, ఈ ప్రాసెస్ అంతా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు now whatever I'm going to do now, it's not given in the textbook. In the textbook వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాశారు, they directly gave the answer. This you can write in exam or you can do it in rough work and directly put the answer, that also works. But I would recommend show it in the exam. It looks good. You'll make a good impression that you know, it shows that you know the concept and you are doing it step by step. కాస్ట్ ఒక అర పేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది అంతే కదా, ఒక అర పేజ్కి ఏమో మనకి 24 పేజ్లు ఇస్తున్నారు, ఒక అర పేజ్ ఎక్కువ రాయలేరా? ఫైన్. So now what is partial fractions? Okay, I'm going to use partial fractions on this. Now as per partial fractions, if you know it well and good, otherwise you will understand this. Now I'm going to write this 1 minus v by v into 2 minus 3, 2v minus 3 as a by v plus b by 2v minus 3. So a by this one and b by this. Fine. Now listen carefully. Listen, if you are new to partial fractions, you will understand. Don't worry. Now in the RHS, just do cross multiplication. Fine. So a into 2v minus 3 plus bv by v into 2. Denominators match aye kada, cancel. So 1 minus v equal to 2a into 2v minus 3 plus bv. Now 2av minus 3a plus bv. ఇప్పుడు v కామన్ తీద్దాం, v టర్మ్స్ అన్న ఒక దగ్గర కదా. If you see here, I wrote 1 minus v as minus v plus 1, ఎందుకంటే RHS లో కూడా అదే ఫార్మాట్లో తెస్తున్నాం. సో 1 minus v ని minus v plus 1 రాసాను అంతే కదా, జస్ట్ అటు అంతే. ఫైన్. సో ఇక్కడ చూసారంటే 2av plus bv, v కామన్ తీస్తే 2a plus b వస్తుంది నాకు. ఇఫ్ ఐ టేక్ v కామన్, ఐఎమ్ లెఫ్ట్ అవుట్ విత్ 2a plus b and minus 3. నౌ లెట్స్ కంపేర్ the coefficients of v. ఇక్కడ LHSలో ఏముంది, -1 అండి. -v అంటే -1 మర్చిపోకండి, చాలా మంది 1 తీసుకుంటారు అప్పుడప్పుడు, ఇది -1. ఇక్కడ ఏముంది 2a plus b. సో 2a plus b is -1 and 1 equal to -3. సో -3 వచ్చేసి 1, సో a వచ్చేసి అటు పంపించండి, 1 by -3 which is -1/3. a వచ్చేసిందండి. నెక్స్ట్, and 2a plus b is -1. సో వాట్ ఐ get is say ఇది ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఫస్ట్, ఇది 2a plus b is -1. సో a వచ్చేసి -1/3, 2 into -1/3 plus b is -1, so -2/3 plus b is -1, and b వచ్చేసి -1 plus 2/3. oh yeah, b వచ్చేసి if you'll simplify it, I think I did not show it, మరి ఆల్రెడీ పెద్ద అవుతుంది, -1 plus 2/3. సో LCM తీస్తే -3 plus 2/3 అంటే ఇది ఇటు వెళ్తుంది, -3, సో -1/3. b వచ్చేసి -1/3. I did not put it because it's already సొల్యూషన్ కొంచెం లెందీగా ఉంది. టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు చూసారంటే ఇంతలో ఉంది, నేను డబల్ కంటే ఎక్కువ స్టెప్స్ అవ్వచ్చు నావి, బికాజ్ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఏ వచ్చింది, బి వచ్చింది. నౌ సి, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇదేంటి, 1 minus v by v into 2v minus 3 వచ్చేసి ఇది. సో ఏ ఇంకా బి వచ్చాయి, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఏ అంటే -1/3, b కూడా -1/3. సో దిస్ వుడ్ బి a by అంటే a by v plus b by 2v minus 3. సో a అంటే ఏంటి, a by v అంటే ఏంటి, a by v అంటే a into 1/v. అదేవిధంగా b by 2v minus 3 అంటే ఏంటి, b into 1/2v minus 3. సో a అంటే -1/3 into 1/v ప్లస్ b by ఇది అంటే b into 1/2v minus 3. సో ఇది ఏమవుద్దంటే దిస్ వుడ్ బి నథింగ్ బట్ b into 1/2v minus 3. So b and -1/3. So now I can take -1/3 common. So ultimately I'll get this is nothing but -1/3 into 2, 1/v plus 1/2v minus 3. దీని ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. అమ్మా, ఇంతగానం చేయాల్సి వచ్చింది మనకు. దిస్ ఆల్ అండ్ ఇట్ డజంట్ క్యారీ మచ్ మార్క్స్. ఓకే, హాఫ్ మార్క్ ఇస్తారేమో. దిస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ రఫ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ పుట్, ఐ థింక్ ఇట్ వర్క్స్. బట్ చూపించండి, మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది. ఫైన్. అచ్చా, బిఫోర్ వీ గో ఫార్వర్డ్, ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ సంథింగ్ విత్ ఆల్.
Like recently nowadays I'm going through a bit something known as acupressure and acupuncture. So in that, what exactly I learned in dantlo endante we just press some points. Okay, we just press some points and in our on our body, and it works. You get immediate relief from things. Now I see that many of you have headache, right? Like many of you go through headache వస్తూనే ఉంటుంది దానివల్ల దీనివల్ల. Now there are some good points which could help you. Now one point is, now see, now it's here, it's somewhere here. Okay, I'm also not sure, but it works. Okay, I mean, I don't know the exact location. Some people say it's here. I mean, ekkadante in between your forefinger and thumb. Okay, in between your forefinger and thumb at this point. Some people say it's here, but when I saw, it's somewhere here. Now how to find it out is, just close your finger like this. Okay, just you'll get a V. Okay, you'll get a V, and in this V, just go to here towards the forefinger. Ikkada ee V vachaka just pakkana towards the forefinger, and this is the point. If you'll see, this is the point, somewhere something like this. This is good for headaches. It works. I tried it myself. ఒకవేళ ఈ పాయింట్ ఐ ఆల్సో డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ఇట్ వర్క్స్. దిస్ పాయింట్ ఆర్ సమ్వేర్ దిస్ పాయింట్ లెఫ్ట్కి ఇక్కడ సెంటర్లో ఈ మసల్ లా ఉంటుంది కదా ఇన్ బిట్వీన్ ద థమ్ అండ్ దిస్. I feel this is the accurate point because I tried it on myself, and it worked. When I had a headache, it worked. One more point is, now see, come to the top of the ears ఉన్నాయి కదా. See, come to the top of the ears from here, join till here. Okay, join till here, from the top of the ear to here. ఇక్కడ చెవి యొక్క మీద టాప్ పాయింట్కి వచ్చారా, దాని నుంచి ఇలా ఒక లైన్ వేసుకోండి అనమాట సెంటర్. ఇలా చూసారంటే దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ టు ద టాప్ ఆఫ్ ద హెడ్. ఈ పాయింట్, దిస్ పాయింట్ ఆన్ ద హెడ్, ఇది మీరు చెక్ చేసుకోవద్దు. ద టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆన్ ద హెడ్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ పాయింట్. ఓకే, సో దిస్ పాయింట్ ఆల్సో యూ కెన్ ప్రెస్. దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ హెడ్ ఏక్. ఇట్ వర్క్స్. ఇక్కడ చూడొచ్చు, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. This also works. ఇది మీరు ఎగ్జామ్లో కూడా యూజ్. You can do it in exam also when you feel like you are tired, your head is not that good. This point. One more wonderful point that works is, okay, I'll tell you after. I told you 2 points. I'll tell you some more. కాస్త సమ్ అయిపోయి లేకపోతే ఏంటి సార్ ఇది అక్యుప్రెషర్ క్లాస్ అంటే, లైక్ దిస్ ఇస్ అ మెడికల్ క్లాస్ అని నన్ను అంటారు. దిస్ వర్క్స్ గైస్. అంటే దిస్ స్మాల్ థింగ్స్ హెల్ప్ us in life. సో ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు మన స్టోరీకి వచ్చామంటే మనకి ఏం చేస్తున్నాం అంటే, యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగాం. దిస్ వీ డిడ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ గాట్ ఇట్. నౌ దీని ప్లేస్లో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసిన ఆన్సర్ రాద్దాం. ఓకే, ఫ్రమ్ టూ ఏంటి ఇది ఏమనుకున్నాం, 1 minus v by v into 2v minus 3. What did we get? This we got it as minus 1 by 3 into this 1 by v plus 2v minus 3. This I got it as 1 by v minus 1 by 3 into 1 by v. So in this, now start integrating. Integrate on both sides. Okay, ఏం చేయాలి, జస్ట్ I started integrating. Fine. ఈ minus 1 by 3 బయట పెట్టండి. minus 1 by 3 because in integration the constants can be kept outside. ఇలా ప్రోడక్ట్లో ఉంటే minus 1 by 3 integral 1 by v plus 1 by 2v minus 3 dv. Fine. Now send this integral inside and let us integrate separately. Integral 1 by v dv plus integral 1 by 2v minus 3 dv. Don't forget to put the dv also twice. Now integral 1 by x dx is c. Integral 1 by x dx or integral dx by x is log mod x plus c. Okay, this log mod x plus c. Have a smile guys. కాస్త స్మైల్తో చదువుకోవచ్చు, లో చదువుకోవచ్చు, లో కూడా చదువుకోవచ్చు. స్మైల్తో చదవండి కాస్త. ఓకే, సో ఇంటిగ్రల్ 1 by x dx is log mod x. So integral 1 by v dv is log mod v, and this will be log mod 2v minus 3. బట్ ఇక్కడ v లేదు, 2v ఉంది. సో 2v minus 3 యొక్క డెరివేటివ్ ఏంటి, 2v minus 3 యొక్క డెరివేటివ్ వచ్చేసి 2. దాన్ని డివైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. 1 by 2 log 2 mod 2v minus log mod రాయట్లేదు, ఎగ్జామ్ టెక్స్ట్ బుక్లో mod వాడలేదు. సో let's not use mod. It's actually mod x, but let's not use mod. So log v plus half log 2v minus 3 is equal to log x. ఇక్కడ మైనస్ లాగ్ సి అని తీసుకోండి కాన్స్టెంట్. యాక్చువల్గా మీరు ప్లస్ లాగ్ సి కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో మైనస్ లాగ్ సి అని తీసుకున్నారు కాన్స్టెంట్ని. సో లెట్స్ డూ ద సేమ్ థింగ్. ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ వాట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది. ఇట్స్ ఆల్వేస్ నైస్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఫైన్. సో ఇది ఒక్క స్టెప్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్గా ప్లస్ లాగ్ సి అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ. వీ జనరలీ టేక్ ఇట్ as ప్లస్ లాగ్ సి ద కాన్స్టెంట్. But since in textbook they have taken minus log c, let's take the same thing. ఇక్కడ minus 3 ఉంది కదా, this I can write it as minus 1 by 3 ఉంది కదా, I can write it as 1 by minus 3. Now send this minus here. And one more thing, see guys,
లాగరిథమ్స్లో ప్రాపర్టీ ఉంది ఏంటంటే m log a is equal to m log a is equal to log a power m is equal to log a power m. సో ఇక్కడ ఇది ఉన్నది ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ అన్నది పవర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది హాఫ్ అన్నది లాగ్ 2v minus 3, దిస్ వుడ్ బి నథింగ్ బట్ లాగ్ 2v minus 3 whole power 1/2. పవర్ 1/2 అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ కదా. పవర్ 1/2 means square root, so under root of 2v minus 3. So I get log v plus log under root 2v minus 3 is equal to log x minus log c. This minus 1/3 I wrote it as 1 by minus 3. Fine. So ఇంతవరకు స్టోరీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Now send this minus here, send this minus here. So minus 3 into log x minus 3 into minus log c is plus log 3 logs. Okay, we're almost there at the end, so I'll just tell you the other points also which are good for headache. It really works, guys. Yesterday night only I was actually having some headache, and I generally don't get headache, but I had headache yesterday, so this worked. And I had excellent sleep, trust me, superb sleep. My sleep quality was amazing, trust me. Yesterday I slept for around like in the night I slept for around like 4.5 hours, but still in the morning I was very active until afternoon. So it works. These points are these points is just massage also. You can just clockwise, anti-clockwise press, all the three works. Here also ilan chupetani point, the clockwise, anti-clockwise and press, it works. Apart from that, the other point is it's somewhere in between the tendons here. Like you can take your 3 fingers and the wrist yoka starting nunchi it goes, and this is the point. But this point it doesn't, we cannot activate it that well if you ask me, because ఇది ఏంటంటే దిస్ బిట్వీన్ ద టెండన్స్, ఇక్కడ 2 టెండన్స్ ఉన్నాయి కదా, దే ఇన్ బిట్వీన్ దట్. బయాలజీ క్లాస్ ఏం కాదు ఇది, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ సమ్ థింగ్స్ విచ్ కుడ్. నా అదర్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇస్ ఇక్కడ నుదుటి మీద, లైక్ యూ సీ రైట్ ద ఐబ్రోస్ యొక్క సెంటర్లో ఒక పాయింట్ ఉంది. దిస్ పాయింట్ యూ కెన్ ప్రెస్, ఎక్సలెంట్ ఫర్ హెడేక్. మీరు ఫీల్ అవుతారు చూడండి, ఇలా ఇలా మీద కనండి, లెఫ్ట్ రైట్, ఇక్కడ 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 ఇక్కడ, ఈ పాయింట్ దిస్ వర్క్స్. వన్ మోర్ పాయింట్ విచ్ వర్క్స్ ఇస్ సి, you see your this, what should I say, ear, this one, you see your eye. Okay, this is where you see your eye, right? Eye yokka ending, this deeniki kaasta meeda ikkada. So this also you can just rub it. It feels so relaxing, this point. I'm sure many of you might have already tried ilan. These 5 points I feel would help you for your headache, and for stress also you can use it. For stress you can use this point, and nails unnai kada, you can just press the nails, like, because the tip of the fingers, they have sinuses, like so they get activated, sinuses get activated, and it feels nice. You feel relief from stress. The just ilan otkot. Fine. So these are some tips for you guys. In my future videos also I'll give you some other tips related to health or education or some comedy, whatever. Okay, don't forget to have a smile. The people say నిజంగా స్మైల్ అన్నది, లైక్ మీరు ఏదైనా ఒక పనిని లోన్ కోపంగా కూడా చేయొచ్చు, ఇలా స్మైల్తో చేయొచ్చు. స్మైల్ తోటి బాగుంటుంది. ఇఫ్ యూ గ్రీట్ సమ్వన్ విత్ స్మైల్, దే ఫీల్ హ్యాపీ. ఇలా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇలానే చెప్పేవాళ్ళు, గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఒక స్మైల్ తోటి ఎంతో బాగుంటుంది. ఓకే, సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్. సో m log a is log a power, సో ఇది మీదకి వెళ్తుంది. log x 3 లోపల తీసుకెళ్ళండి. సో మైనస్ log x cube, ఇక్కడ log c cube. I already told this would go into the power. అండ్ ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ వాడాము ఏంటంటే log a plus log b is log ab. సో log of v to root 2v minus 3. అండ్ నా ఈ మైనస్ log x cube నెట్ తీసుకొద్దాం. log of x cube ప్లస్ ఇది log a plus log b is log ab. సో log x cube v under root 2v minus 3 is log c cube. సో ultimately what I will get is log తీసేయచ్చు, ఇంకా x cube v under root 2v minus 3 equal to c cube. స్టోరీ అయిపోయిందా? హుర్రే, లేదండి అయిపోలేదు, ఇంకా అయిపోలేదు. ఏంటి మన ఆన్సర్ XYలో ఉండాలి, మరి v ఎందుకు? వై డూ ఐ హ్యావ్ v హియర్? మై ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇన్ x and y, right? That's what I was given. My answer should be in x and y, should not be in v. Okay, so what is v? If you guys remember, I introduced y equal to vx, y equal to vx. So v will be y by x, v will be y by x. So x cube into y by x equal to 2y by x minus 3 equal to c cube. So 1x cancel, x square y equal to x square y under root 2y by x. సమాప్తం. ఈసారి అయిపోయింది. Okay, this time we are done. Okay, thank you very much for staying with me up till now. If you like this video, please hit the like button, and you felt something nice about this video, about some health tips or anything else, so please put that in the comments. That will help me.
And I went in English and Telugu because many of you said that you would like it in English and Telugu. That's why all my videos I am putting some Telugu in it so that it will be easy for others to understand as well. Fine, and thank you.